I guess everybody comes with certain kind of experience they've had in life. What I feel is that we should give importance to each and every language in this country. It's a default setting probably that Hindi speakers are more than 50%, but that doesn't mean people who don't speak Hindi, they should be treated in a certain way. अब जिनको हिंदी बोली नहीं आती है वो बचपन से हिंदी उन्होंने बोली नहीं है तो एक दिन अचानक उनको हिंदी बोलने के लिए सीखने के लिए कहा जाए, it's really unfair. So it really doesn't matter एक common language है कि नहीं है, बस दिल एक होना चाहिए. That's what I feel. आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है. तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से? नो. सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर. तो कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? वरना इतने सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. जीतेगा कौन? চলতি মাসের শেষের দিকেই আসছে আয়ুষ্মান খুরানার নতুন মুভি। আয়ুষ্মান খুরানার ছবি মানেই নতুন চমক। আয়ুষ্মানের বিপরীতে এবার থাকছে অ্যান্ডিয়া কবিচুজা। এই মুভির পরিচালক অনুভব সিং। মুভির প্রমোশনে কলকাতায় আয়ুষ্মান। বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানার আসন্ন ছবি অনেক, আর তারই প্রমোশনে নিউ টাউন কলকাতায় মিরাজ সিনেমাসে এসেছিলেন আয়ুষ্মান খুরানা। জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী তারকা আয়ুষ্মান খুরানার উপস্থিতিতে মিরাজ মাল্টিপ্লেক্সে আয়োজন করা হয়েছিল সাংবাদিক সম্মেলনের। মিডিয়া এবং ভক্তদের মধ্যে অনেকের প্রোমো প্রদর্শন করা হয়েছিল। इंडिया मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल के पूर्वी साइड वाला इंडिया। मिशन था टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करवाने में मदद करना। यार हाथ तो हिला लो। ओके आयुष्मान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कोलकाता। आपका यहाँ पे बहुत खासा कनेक्शन है, मैं जानती हूँ। অনেক সম্পর্কে আয়ুষ্মান কি বললেন? ये फिल्म जो है अनेक इट्स वेरी स्पेशल टू मी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है आज के सिनेरियो को लेकर, और ये बहुत ही दिल से बनाई गई है। अनुभव सिन्हा ने बनाई है हमारे साथ, और स्पेशल अंडरकवर एजेंट पहली बार प्ले कर रहा हूँ मैं. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट एन एक्शन फिल्म, इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर. ये कुछ कहना चाहती है, इसका मैसेज कुछ अलग है, देश को जोड़ने की बात करती है, भाषा की बात करती है, अलग अलग मुद्दे इसमें छेड़े गए हैं, एंड आई एम श्योर यू लाइक दिस फिल्म. First job is to physically prepare yourself because I was at least 8 kgs heavier with a lot of muscle for this one. Yeah. Okay. With every film you need to change your physicality, and that's there for this particular film. I think जो पहले इससे फिल्म की चंडीगढ़ करे आज की उसका मसल से काम आ गया था. So absolutely. I had to play a student in Dr. G, so I had to lose muscle again. So that's how the life is. But yeah, it's pretty much a method actor. You go into a method if you've not played something you've not experienced in life. For example, I'm not this person. I'm very different from Joshua. So you take more training, and I have a friend of mine in special forces. I can't take his name because he's in special forces. So he's just like this guy. Yeah. Kind of inspired. लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है. They are the people's voice. People's voice 5 साल में एक बार सुनी जा सकती, रोज रोज नहीं सुनी जाएगी, और अगर सुनी जाएगी तो सब जगह, नहीं तो कहीं भी नहीं. He's my almost a best friend. So like I have 2-3 best friends. So yeah. Okay, so inspiration drawn. अब मुझे ये बताइए, जो ट्रेनिंग पीरियड आपकी रही होगी तो काफ़ी मुशक्क़त भरी रही होगी, और you had to do a lot actually to train up yourself for this particular character. And I'm talking about not about your physical appearance, but more of the the psyche of it. I think whichever film I do, like Article 15 or Anek with Anubhav Sinha, it arises from empathy. If you have empathy towards fellow Indians, fellow communities, or people in general, so I think your psyche is prepared in a way because the film says something. It is kind of value addition to the society. As an artist, you have a certain social responsibility. I think you should fulfill that with every film. That's my way of taking it, and I believe in cinema for change, and this is part of that. And we are seeing that from the first film of yours, actually. You have so many languages, so many religions, and every 10 kilometers there's a change in dialect. I think our diversity is our biggest strength. That's the uniqueness of our nation, and I think that binds us together. I guess everybody comes with certain kind of experience they've had in life. What I feel is that we should give importance to each and every language in this country. It's a default setting probably that Hindi speakers are more than 50%, but that doesn't mean people who don't speak Hindi, they should be treated in a certain way. अब जिनको हिंदी बोली नहीं आती है वो बचपन से हिंदी उन्होंने बोली नहीं है तो
एक दिन अचानक उनको हिंदी बोलने के लिए सीखने के लिए कहा जाए, it's really unfair. So it really doesn't matter एक common language है कि नहीं है, बस दिल एक होना चाहिए. That's what I feel. মেরাজ সিনেমাসের হেড অব মার্কেটিং পায়েল পুরোহিত ফুলের তোড়া দিয়ে আয়ুষ্মান খুরানাকে সম্বর্ধনা জানান। তিনি বলেন, আজ মেরাজ সিনেমাস নিউ টাউনে তার চলচ্চিত্র অনেকের জন্য পেয়ে তাকে খুশি তারা। অ্যাকশন থ্রিলার মুভি অনেক মুক্তি পাচ্ছে আগামী 27 মে। আপনার নিকটবর্তী মেরাজ সিনেমাসে দেখে নিন অনেক। I think it's both sports and cinema. They're the two biggest entities in the country, especially cricket and cinema. So I guess, of course, when you're playing a particular sport, you will look out for the best player in the team. You don't really feel that this person is of certain sect or certain community or speaks a certain language. If he's playing for your team, your country, you're supporting that person. Same goes for movies. If you like a particular actor, you don't really have to make those points कि ये इस community से है, इस religion से है, या फिर ऐसा दिखता है. If you like somebody, you love somebody, and he represents the country. So I think that's why I feel that sports and cinema, they are the biggest binders in our country, and it's a great leveler also at the same time. Everybody's just same, only talent speaks. With Article 15, of course, it was more of empathy again. It was also kind of deep-rooted in the society, so it was relatable in a way, because you see that happen, casteism, in your daily walks of life. I read Annihilation of Caste by B.R. Ambedkar. It was an eye-opener for me. There's another book called Juthan in Hindi by Mr. Valmiki. I also read that. But with this particular case, I think it's such an alien topic for the mainland. It was a first-hand experience. I had a band member from Manipur, Sajidananda Angom. He was a guitarist, and I saw these people getting ill-treated in Chandigarh. That was back in the day, in early 2000s, and so empathy came from there. So when I hosted television shows, for example, India's Got Talent, Shillong Chembakoy was the winner, so I went to Shillong, interviewed them. So when I joined films, I was like, this is the subject we should explore, because we need to unite them with the mainland. They've been ignored since the time immemorial. So when I met Anubhav Sinha, he had a similar thought, and his yoga teacher was from Nagaland, and so you get to hear stories, and then he made this beautiful script, and I read it, and we were on for it. Act के बारे में फिल्म में बताया गया है. In fact, मुझे लगता है कि अनुभव सिन्हा ने एक थोड़ा knowledge और एक research किया है act को लेकर, but it's a very deep question. I think as an artist, I will probably show my inclination, or maybe I will do something for the people through my art without, I will not say something on the social media or right here, because it's a very political statement. जो बोलूँगा अपने कला के जरिए बोलूँगा, वो कला आप पर्दे पर देखेगा. Okay, we've made films in Northeast in the past, but this is the first mainstream film, yes. At the same time, this is the first film where there's a correct representation. Like Andrea Kevichusa is not just a character in the film, she's the female lead in the film. In fact, her role is at par with my role. So this has never happened before. So if it's coming from the horse's mouth, the people who have suffered in Northeast, I think it means a lot. And I think Indian Hindi cinema has aged with this film because there's a correct representation. 80% of the cast is from the Northeast. Of course, there's a certain empathy in everybody's heart. But when it comes from the person who suffered, I think it holds more weight. If you give the pedestal to that person, it's more credible. It's the right way to do it. Yes, I felt a lot about Northeasterners when I heard the first-hand accounts when we were shooting in Assam and Meghalaya. So yeah, there's a certain change, and still learning and evolving. Of course, it's a very complex situation out there. We just term them as Northeasters, but they are also multicultural, multilingual. They're different tribes. There's so many different languages. There is also not it's not a unified entity over there, because in Manipur there's some, unless it's a generic masala entertainer, but the kind of films that Anubhav Sinha or I endorse, it's again cinema for change, and you learn while you are shooting. I'm still learning. I'm still evolving and learning about Northeast, or maybe casteism in India. It's very vast, and it doesn't just strike you when you have suffered firsthand. So yeah, I would love to do these kind of films. There's no dearth of subjects in our country. काफ़ी लोग बोलते हैं सब तो सब्जेक्ट आपने ख़त्म कर दिए, पर ऐसा नहीं.
because our country is so diverse and vast that there'll be no dearth of subjects, and which will be quirky and of course thought-provoking at the same time. It was just the terrain more than anything else, because as an actor you're just prepared to do anything. The biggest challenge is of course when you are not that person. Like I'm not this person. So it was just the physicality, the gait, your body language, and empathy of course. But of course as an artist, every artist is slightly empathetic towards humanity. So yeah, that was the only challenge. But shooting wise, I think it was the terrain. It was just difficult. So you are in Kolkata, have you tried anything? I had Misty Doi at night and in the morning, and also some takeaway for audience will be a lot of empathy, as I said, and it will be engaging, thought-provoking. Normally जब फिल्म रिलीज होती है काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपका दिमाग घर पर छोड़ के आओ, पर यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा. So दिल और दिमाग की बहुत ज़रूरत है, और बंगालियों में दिमाग बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए यहाँ पर आना मैं यहाँ पर मेरी प्यारी बिंदु शूट कर चुका हूँ, so मुझे पता है यहाँ पर लोगों का दिमाग ज़्यादा होता है, इसलिए ये फिल्म यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है. And it's closest biggest city to the northeast. So I think you will love this film. মেরাজ সিনেমাস ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সিনেমা চেন কলকাতা শহরে তাদের প্রথম সম্প্রতি খুলেছে। নিউটাউন টার্মিনাস বিল্ডিংয়ে অবস্থিত মেরাজ মাল্টিপ্লেক্স। সমস্ত সিনেফাইলদের আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছেন মেরাজ, যা শহরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা সম্প্রতি হয়ে উঠেছে। হাওড়ার মেরাজ সিনেমার পর এটি পশ্চিমবঙ্গের মেরাজের দ্বিতীয় মাল্টিপ্লেক্স। মেরাজ সিনেমাস বর্তমানে ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম মাল্টিপ্লেক্স অপারেটর হয়ে উঠেছে। 165টি স্ক্রিন, 57টি মাল্টিপ্লেক্স, 38টি শহরে এবং 14টি রাজ্যে।